Mortein Doom, with its trusted formulation. It provides protection in seconds. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. This is NTV. Hujambo na karibu katika NTV adhuhuri. Jina langu ni Nuru Abdulaziz. Nikianza taarifa zetu, naibu mwenyekiti wa chama cha ODM Wycliffe Oparanya na mbunge wa Butere Tindi Mwale wamepuuzilia mbali madai kwamba endapo kinara wa Azimio Raila Odinga atachaguliwa kuwa mwenyekiti wa muungano wa Umoja wa Bara la Afrika AU ndio mwisho wa upinzani nchini. Viongozi hao wamesema mrengo wa Azimio uko imara, huku wakiunga mkono Raila kuchukua mwenyekiti wa AU, wakisema utakuwa manufaa kwa taifa la Kenya. Like CCM, Mandela was there, ANC in South Africa, CCM, Mwalimu Nyerere was there, but these parties still are there, they are strong, they have won the presidency all these years. And that's what Raila foresee for this ODM party. It must be a strong party that should live beyond ourselves, who are leaders at the moment. So we are not worried. When Raila exits the scene, the party will continue to be there. What wana wish for what is not there. Opposition will always be there. Hata tumeona revolutions zinaweza anzishwa hata na mtu anauza umbrella. Si lazima ikuwe wanasiasa. So kama serikali inatumia hiyo ati watume baba huku wafanye hivi, opposition can come from even media or even anyone, even teachers can form an opposition wing. Na kizaza kilishuhudiwa katika afisi za Baraza la Waislamu nchini SUPKEM mapema leo asubuhi jijini Nairobi, baada ya kundi linalompinga mwenyekiti wa baraza hilo Hassan Ole Nado kumtaka kuondoka ofisini. Kulingana na kundi hilo, mahakama ilitoa amri ya kumtaka Ole Nado kuondoka ofisini kutokana na kile kinachodaiwa kukamilika kwa mhula wake uongozini. Maafisa wa polisi walifika eneo hilo na kutuliza vurumai hiyo. Na tumekuja na amani kuingia hii ofisi, na tunaona ajabu ya kuwa kuna watu wametuzuia sisi kuingia ofisini hii. Tumekuja kwa amani na tunawaambia Waislamu mwongozo mpya umekuja. Zaidi ya shule 60 za msingi katika eneo bunge la Mathioya zimepata sura mpya baada ya kufanyiwa ukarabati. Hatua hii imechukuliwa kuleta usawa wa kitabaka katika swala la elimu. Akizungumza alipozuru shule 3 za msingi kufungua rasmi madarasa yaliyokarabatiwa, mbunge wa eneo hilo Edwin Mugo amesema kuwa awamu ya kwanza inahusisha shule 22 na lengo kuu ni kuinua hadhi ya elimu. Wazazi na walimu wanasema watoto wao walikuwa wakikabiliwa na matatizo ya kiafya kutokana na vumbi. Mpango huo unalenga kuhusisha shule zote za msingi eneo hilo. My aim and desire is to make sure that next year Mathioya becomes number 1 in Murang'a. That is why we are putting so much effort in rehabilitating and renovating
our schools. These are the 3 schools. They are not the only ones. We have 22 complete projects. We have 56 ongoing projects. And we are using around 90 million Kenya shillings. Tukisonga mbele, mbunge wa Kiharu ambaye pia ni mwenyekiti wa bajeti katika bunge la kitaifa Ndindi Nyoro amesema kuwa miradi ya barabara ya Mau Mau haitakamilika katika Mlima Kenya bila kupita katika eneo la Mlima Kenya Mashariki. Hii ni baada ya wabunge mbalimbali kutoka kaunti za Meru, Tharaka Nithi na Embu kuzua taharuki kuhusiana na kuwa upande wa mradi huu licha ya kuchukuliwa kuwa wanatoka eneo la Mlima Kenya. Wakizungumza katika kanisa la AIPCA katika kaunti ya Imenti Central Meru, wabunge hao walikashifu kwamba wanatambuliwa tu wakati wa uchaguzi, lakini baada ya hapo wanasahaulika. Barabara za Mau Mau lazima pia zipite na zisaidie watu wa Meru, na zisaidie watu wa Tharaka Nithi, zisaidie watu wa Embu County, na zisaidie pahali popote. Na tukielekea kaunti ya Samburu, masomo katika shule ya upili ya Morijo katika kaunti hiyo ya Samburu yanazidi kutatizika kutokana na ongezeko la ufuatiliaji wa risasi na majambazi wakaidi. Hali hiyo imepelekea shule hiyo kuwazimwa walinzi wapya na serikali ya kaunti. Mwalimu mkuu wa shule hii Irene Kamande amesema wanafunzi wake wanaathirika kwa kukosa walimu, pamoja na hali hiyo kuongeza hofu zaidi. Gavana wa Samburu Lati Leleti amemtaka waziri wa usalama kuzuru eneo hilo kunusuru wanafunzi wa shule hiyo ambayo hurekodi alama bora katika mtihani wa kitaifa. Shule hii ilipata alama 7.6 mwaka 2023, wanafunzi 4 kati ya 84 wakitarajiwa kujiunga na chuo kikuu mwaka huu. Leo nilipata fursa ya kuongea na hii watoto ni watu wanapita mtihani, they are taking almost the whole class to university. Lakini kazi yao kutoka asubuhi mpaka jioni ni kusikia mlio ya risasi. Mimi nataka kualika Waziri Kindiki tutembee na hiyo shule ndio tuweze kuweka hata askari karibu na hiyo shule. Kambi moja ya askari Morijo Secondary School. But it's tall order keeping these students here, and the security situation is deteriorating every day. If we are assured of security, then we'll be very grateful. Na Rais William Ruto amefokea baadhi ya viongozi wa Kenya Kwanza kwa kuungana na mrengo wa upinzani kupinga na kukosoa serikali. Kongamano hilo la pili la baraza la mawaziri liliwaleta pamoja viongozi wa Kenya Kwanza wakiwemo wabunge na maseneta, ambapo rais alichukua fursa hiyo kuwataka viongozi hao kuunga mkono serikali. Mkutano huo hata hivyo ulionyesha kutotangamana kati ya viongozi hao na mawaziri baada ya maseneta na wabunge kueleza kuwa hawakufahamishwa kuhusu kazi ya wauguzi 2,500 waliotakiwa kuelekea Saudia Januari mwaka huu. Wauguzi 500 pekee walituma maombi yao. When we see you joining the other side of the house in a way that is a bit demoralizing, we feel a little bit low. So I want to ask you kindly to be magnanimous, to appreciate the challenges that we face as a country, and to know that the president from where he sits is your #1 supporter in terms of having funds to implement your mandate. We must stay focused and deliver on this commitment. We brought proposals on many of the aspects that would go to implementing our plan. And I want to appreciate that Parliament has been instrumental in making sure that the proposals that have come from the executive, from the ministers and principal secretaries, as they tailor the programs that are necessary for us to implement the plan. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo nampisha mwenzangu Yoshua Makori na taarifa za spoti.
Itakuwa starehe zaidi Nuru tuangazo nyugani ya dhuhuri hii, na ni kwamba mabingwa watetezi wa ligi ya mabingwa Naivasha Duduteke ndio mabingwa wa kombe la Super la kufungua makala ya pili na ya mwaka huu. Duduteke liwashinda mabingwa wa kombe la ligi ya Conference Fantasy magoli 3-1 katika mechi ya kusisimua iliyosakatwa uwanja wa Kihoto ndani ya Naivasha, kaunti ya Nakuru. Makala ya pili ya ligi ya mabingwa Naivasha inaudhaminiwa na wakili Joseph Ngigi yatajumuisha jumla ya timu 124 za wanaume na wanawake. Awamu ya makundi itaanza rasmi wikendi ijayo, huku mshindi akitia kibindoni shilingi $200,000. Iko sawa, endelea. Wewe ondoka kabisa. Kwanza katika hii second edition kuna timu za kina dada ambao wameweza kujisajili. Tuko na timu ambazo 13 kwa sasa ambazo zimeweza kujisajili za kina dada, na tunatumaini ya kwamba tulikuwa tunapanga wafike 16. Kwa hivyo bado kuna pengo la timu 3 ndio waingie katika ile round of 16. Tusalie kwenye kandanda, na ni kwamba mabingwa watetezi wa kombe la FKF la wanawake Ulinzi Starlets waliadhibu TUK Ravens mabao 6-0 katika uwanja wa Ruaraka na kujikatia tiketi ya raundi ya 16 bora. Na Kenya Police Bullets walifuzu raundi ya 16 bora baada ya kuitandika Embu Queens mabao 8-0 uwanjani Embu, kaunti ya Embu. Wakati huo Kisped Queens ilishinda Makulandas mabao 5-4 kupitia mikwaju ya matuta kutokana na sare ya mabao 2 uwanjani Ruaraka. Kwingineko Royal Starlets ilishinda Nairobi Starlets magoli 3-0 na Nakuru City Queens ilinyuka NYS Queens mabao 4-1, huko Milima Queens ikilemea Gospel Women mabao 2-0. Nyota wa timu ya taifa ya Kenya ya Sataranji Cyprian Mbabo aliandikisha matokeo ya kufana na ya kuridhisha katika makala ya kwanza ya mashindano baina ya shule za kimataifa. Mbabo wa shule ya Crawford aling'aa katika kitengo cha wachezaji wasiozidi miaka 14, huko bingwa Afrika wa mwaka 2022 wa wanasataranji walio chini ya miaka 8 Winnie Kerubo wa Brookside akitamba kwa kinadada. Wakati huo bingwa wa taifa wa wachezaji wasiozidi miaka 14 Paul Orlando Jr. wa Moi Educational Center aling'aa katika kitengo cha walio chini ya miaka 18 miongoni mwa matokeo mengine. This has been one of the greatest events. We have had 60 schools from international schools who participated. A total of 400 students participated, and yesterday we had a total of 400 students whom we selected 100 who have met today in the finals. Kutoka nyumbani tuchupe juu zaidi hadi katika himaya ya mataifa, na ni kwamba Everton itapambana na Crystal Palace katika mechi ya kuwania ubingwa ligi kuu ya England itakayosakatwa uwanja wa Goodison Park hii leo usiku. Jana usiku Manchester United ilishinda Luton Town mabao 2-0 ugenini Kenilworth Road. Rasmus Hojlund aliweka United uongozini dakika ya kwanza na kisha kufunga goli la pili dakika ya 7. Carlton Morris
Kuibia siri kwamba katika maisha watu ambao waliwahi kufanikiwa sana na hadi leo wamefanikiwa walitengezwa na kuundwa kutokana na nyakati ngumu ambazo walipitia. Wakajifunza mengi, wakaboresha na wakaendelea mbele. Leo hii ndo manake wanakulia kule kwenye kivuli. Ndo raha. Niite mwana sport niridhike zaidi mimi na wewe tena kutiana kwenye mboni ni aliyejua kiridhia. Kwa sasa na mega pass ya pembeni kushoto kwangu aliko Nuru ndo aitimisha shughuli. Naam, shukrani sana Yoshua Makuri kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tukiangazia tu kwamba tunatamatisha taarifa zetu za NTV adhuhuri, nitakuwa naondoka. Naitwa Nuru Abdulaziz. Baada ya muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunarejea na makala spesheli kuhusiana na vuguvugu mlimani, ambapo mitetemeko katika mlima inaonekana kuanza kutulia na mazungumzo ya urithi ambayo yalikuwa yakishika kasi yanaonekana kupungua. Naibu Rais Rigathi Gachagua sasa anaonekana kupata udhibiti ghafla. Wanasiasa wachanga nao wametuliza mihemko kwa kile kinachoonekana ni makubaliano ya wazi ya kuacha walio madarakani waongoze, huku wakiyakuza matarajio ya wale walio nyuma yao. Lakini hali haikuwa tulivu hivi kwa muda hadi alipotoa kauli na kuzuia malumbano hayo Rais William Ruto mnamo tarehe 23 Januari mwaka 2024. Ibrahim Karanja atakuwa anaangazia makala haya spesheli baada ya mapumziko. Prudential is now on M-Pesa app. Get a cancer cover from as low as 750 bob per month. Na pia, ukiwa admitted hosi, unapata chapa daily. For each day hauko hustle, for as low as 1,250 bob per month. Unangoja nini? Prudential is now on M-Pesa app. Visit today na ujipange na life. Imperfections, blackheads. Try Garnier's Pure Active 3-in-1 Charcoal, powered by salicylic acid and purified charcoal to reduce pimple-causing germs by 99.5%. One product, 3 uses for a pure skin. Garnier Pure Active 3-in-1 Charcoal, #1 in South Africa, by Garnier Naturally. The Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, Water Sector Trust Fund, the Council of Governors and other collaborating institutions welcome you to the Water and Sanitation Investors Conference at KICC, Nairobi, Kenya, from 6th to 8th March 2024. The theme of the conference is Accelerating Investments for Sustainable Access to Water and Sanitation for All. To participate in the conference, visit www.wasic-invest.ke. See you there. Water Sector Trust Fund, financing the water sector. Lontavera disongoshira verera ontasera. Although the cause of cervical cancer is not well understood, 99.7% is caused by the human papilloma virus. HPV is a sexually transmitted infection affecting 80% of all women by age 50 years. The National Cancer Institute is accelerating action towards elimination of cervical cancer to reach targets 90-70-90 by 2030, as per the recommendation of the World Health Organization, WHO. Take your girls aged 9 to 15 years for vaccination against HPV, and screening is recommended for all women who are sexually active and targets those aged 25 to 49 years. The National Cancer Institute Kenya, towards a cancer-free nation. Mitetemeko katika mlima inaonekana kuanza kutulia na mazungumzo ya urithi ambayo yalikuwa yameshika kasi sasa yakipungua. Naibu Rais Rigathi Gachagua sasa anaonekana kupata udhibiti ghafla.
wanasiasa wachanga nao wametuliza mihemko kwa kile kinachoonekana ni makubaliano ya wazi ya kuacha walio madarakani waongoze, huku wakiyakuza matarajio ya wale walio nyuma yao. Lakini hali haikuwa tulivu hivi kwa muda, hadi alipotoa kauli na kuzuia malumbano hayo Rais William Ruto mnamo tarehe 23 Januari mwaka 2024. Hata hawa vijana wengine wadogo hawa tutawapatia mentorship. Lakini tukiwapatia mentorship waende polepole, wasitusukume sana. Katika ziara yangu ya Mlima Kenya, nilizungumza na wale wanaoshikilia nyadhifa muhimu ili kupiga mbizi kwa kina katika kuelewa siasa za eneo hilo. The mountain is united, but it is not united under any particular leader from the mountain. In fact, the unifying factor now is His Excellency the President. There is no other leader who can speak when the Deputy President is speaking. We respect him as our leader. They are tired of who? The question is, do these people leaders think about us? Mount Kenya suffered because of one problem: objectification of a leader and subjectification of a leader. We only pray that they do a good job for the people. The church and the politicians in KK incited the masses to disrespect the specter of power and authority in Kikuyu land, and that's why the region has a lot of problems. Mahojiano haya yalifanywa kati ya tarehe 28 Januari na tarehe 6 Februari mwaka huu. Kuna kabaridi. Mimi ni Ibrahim Karanja na hii ni Vuguvugu Mlimani. Tangu uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, eneo la Mlima Kenya lilionekana kurifika na serikali ya Rais William Ruto. Wana wa Mombi walivishwa nyadhifa za ushawishi katika utawala wa Kenya Kwanza, kutoka ile ya naibu rais hadi kuwa na mawaziri 7 kwenye baraza la mawaziri. Kila kitu kilionekana shwari. Watu walikuwa wanakula pesa ya watu ya kahawa, mtafuta kitu kingine ya kukula. Uchumi wa eneo hilo pia ulisemekana kuwa kwenye mpango wa William Ruto, huku naibu rais akiongoza mageuzi katika sekta muhimu za kanda hiyo. Mfano ni sekta za kahawa, chai na maziwa. Lakini mwaka mmoja unusu baadaye, inaonekana fungate ya eneo hilo serikalini imekamilika, na sauti za upinzani, ingawa ni chache, sasa zikisikika. Baadhi ya sauti hizo zikimpinga kiongozi huyo kutoka Mathera, ambaye alionekana kutembea kwenye kivuli cha upinzani akikabiliana na mawimbi yenye msukosuko na kustahimili thoruba ya ndani kwa ndani. Seneta wa Murang'a Joe Nyotu ndiye aliyehusika na simulizi hiyo. There is no undisputed kingpin in the mountain. If there was, then those voices would not be coming up. And that's why I say there is a big matter that needs to be settled in the mountain. Necessity, or we call them a crisis. Wambugu Nyamu ni mwanasiasa kutoka kaunti ya Nyeri, na hapa tunamhusisha kama mkereketwa wa kitamaduni. So we failed to nurture in leadership. So in the absence of that, somebody who could strongly contest, the Kikuyus had to choose between the two now candidates who are there, Raila and Ruto. So when the two candidates came, they opted for Ruto. He looked a lesser evil, because they had been shown that Raila is actually a devil. So they had to go for Ruto. Kisha kuna kitendawili cha jinsi Gachagua aliishia kuwa naibu rais, mbunge kwa muhula mmoja tu, aliyedhaniwa kutokuwa na ushawishi wowote kisiasa, lakini mtumishi wa umma aliyeibuka kutoka kwa kivuli cha aliyekuwa gavana wa Nyeri, marehemu Nderitu Gachagua. Marafiki zake hata hivyo wanamtetea kiongozi huyo. Isingelikuwa wito wa Rais William Ruto kusitisha mapigano, basi eneo la Mlima Kenya huenda lingelikuwa likipamba moto kwa sasa. The people of Mount Kenya expected to see the equal measure of resources,
government appointments and opportunities and projects, but that's not what has been going on in the recent past. Lakini ili kuelewa siasa za eneo hilo, huenda ukahitaji kuelewa undani wake. We want to rule our country. Tangu Kenya ilipopata uhuru, eneo hilo la mlima limekuwa na mtu anayeliunganisha katika siasa za kitaifa. Kuanzia Jomo Kenyatta, Mwai Kibaki na kisha Uhuru Kenyatta. Jomo Kenyatta kwa mfano alitawala kwa miaka 15 bila upinzani mkubwa wa ndani kwa ndani. Katika enzi zake alikuwa na viongozi kadhaa wa chini na watarajiwa waliokuwa wakihudumu katika uongozi wake. Miongoni mwao ni Mwai Kibaki. As the President of the Republic, kwenye utawala wa Moi, eneo la Mlima Kenya lilikumbwa na ubaguzi wa kisiasa, kwani serikali ya Moi ilipendelea maeneo mengine. Hili lilisababisha kuongezeka kwa kutoridhika miongoni mwa jamii za Gema. Msukumo wa demokrasia ya vyama vingi katika miaka ya 90 ukishuhudia kuongezeka kwa vuguvugu la upinzani katika eneo hilo na kupinga utawala wa Moi. Viongozi kama vile Kenneth Matiba, Martha Karua, Profesa Wangari Maathai, Paul Mwite, Mwai Kibaki na Gitobu Imanyara miongoni mwa wengine waliibuka kama sauti kuu za upinzani zinazotetea mageuzi ya kisiasa na kukomesha utawala wa kiimla wa Moi. Miaka kadhaa baadaye, Kibaki akawa rais na kulingana na wadadisi aliwalea warithi watarajiwa. Uhuru was one of them. He gave him prime minister's post. Then there was the Keraito Murungi. He was a CS. Mother Karua was a CS. You can name, he nurtured so many of them. And actually, you remember, before Kibaki came out, Michuki also was a very strong leader. Michuki went to Murang'a and publicly announced that anybody who wants to talk to the Kikuyu and talk about the Kikuyu, they presented Uhuru. Kwenye utawala wa Uhuru Kenyatta, wengi wanakubaliana kuwa hakupitisha kijiti, hivyo kuchukua lawama kwa matatizo yanayokabili eneo hilo. To be very honest, Uhuru Kenyatta messed our community. Not because he didn't provide us the goodies, but he did not mentor leaders. We almost lost a generation in between. If you look at it now, when you look at, for example, His Excellency Rigathi Gachagua, he might be an age mate of Uhuru or just around that, and he has squeezed his way into it. He was never really prepared by the powers that be. And so now this is a new generation that you see raising the Dendenyoros, the John. That is okay for me as far as I'm concerned. I see them as the future of this mountain. Sasa mwenye alikuwa kingpin vile ameritaya sie ndio anafaa kutuambia ni nani kingpin. Huyo ni Uhuru Kenyatta. Si ndio? Lakini simulifukuza yeye. Hatujafukuza yeye. Hiyo ni siasa tu. Hiyo ni mtoto wetu. Hiyo ni baba yetu hapa. Wanasiasa kama vile mbunge wa Laikipia Mashariki Mwangi Kionjori, aliyekuwa gavana William Kabogo na waziri wa zamani Jamlek Kamau, ambao walikuwa wameonyesha ari na uwezo wa kujikuza na kuwa viongozi tajika, walizimwa haraka haraka. Huku kuondoka kwa Kenyatta kukikaribia na eneo hilo likionekana kukosa mwelekeo wa kisiasa katika kampeni za William Ruto, sura changa zilijitokeza kuonekana ziking'ang'ania kumhakikishia uungwaji mkono wa vijana. Huko Kiambu, mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah, ambaye sasa anahudumu kama kiongozi wa chama cha walio wengi katika bunge la kitaifa, alijiweka kuwa mtetezi mkuu wa Ruto. Sawia na Alice Wahome, waziri wa ardhi kwa sasa, na Ndindi Nyoro, mbunge wa Kiharu na mwenyekiti wa kamati ya bajeti, ambao kwa pamoja walishikilia Murang'a. Anne Waiguru wa Kirinyaga, Cecily Mbarire wa Embu na Profesa Kithure Kindiki nao wakashikilia pakubwa kampeni za Ruto kwenye kaunti zao maalum. Ongezeko hili la viongozi likijitokeza wazi wakati William Ruto alimtangaza mgombea mwenza katika kikao tata huko Karen. Rigathi Gachagua aliibuka mshindi. I present to you the Kenya Kwanza
running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. In the absence of us having a Kikuyu leader, Ruto chose a leader for us. But did he do it out of our love? Out of spite. And I've heard some primitive leaders saying that, Rigathi Gachagua was not the good choice. If he was not the good choice, why then did we win this election? The people of this region decided to elect President William Ruto even before he picked a running mate. He would have picked anybody. If you recall, the Jubilee government entry into government was a little bit solid in terms of we had Uhuru Kenyatta, we had the current president, and the people around them owed loyalty to individuals. This is a different setup. The architecture was different. Kimani Ichung'wah, of his own right, under the position of majority leader, of his own right, and he was made to feel that it was him. Dede Nyoro earned the position of chairman budget. He earned it. Alice Wahome earned her position. And therefore, my message to them would be, can you coalesce around that individual who comes from your home, has security of tenure, can put you together as you go. Huku baadhi ya watu wakisema kuwa pengo lililoachwa na Uhuru Kenyatta ndilo chanzo cha mtafaruku huu, kunao wanaosema kuwa matamshi yaliyotamkwa na baadhi ya viongozi dhidi ya Uhuru Kenyatta ndiyo yanayoliramba eneo hilo. Anybody who uttered words behaved in such a way to bring disrespect and to dishonor to our community doesn't deserve to be a leader. It is God who makes leaders, and leaders are leaders irrespective of wherever they come from, and we only pray that they do a good job. What you see has nothing to do with the mountain. It's artificial and it's being created. Where I come from, they say that every time you see a turtle is on top of a table, somebody placed it there. Somebody might be trying to break up the mountain. Why should some MPs in Murang'a all of a sudden crop up and they start sending very hostile words towards him? Freedom of speech. Freedom of speech? Don't you have party discipline? You're saying so somebody is creating that discontent. Is that person William? And I believe it is State House. The same thing Moi did, I'm seeing it being done today. I'm seeing the same replication of the working formula. You speak, but the people who are speaking loudest are the ones that are being used to scatter Mount Kenya, to take away resources from Mount Kenya, to derail bills and motions that are favoring Mount Kenya. It is a conviction that I have. And so it's not a matter of somebody pushing me, it's a matter of pursuing a conviction. What happens with this conversation? Lakini wapo wanaosema kuwa huu sio wakati wa siasa. We are talking about 10 years to come. Or if you're talking about a deputy president position in 2027, we have a current sitting president whom by all means, if things go well, there's a possibility that he will be re-elected as for a second term. One, it will be his decision on the person who he will pick to be his deputy. I wish we are discussing how many dams we are going to construct in Mount Kenya, how many kilometers of roads we are going to construct in Mount Kenya, how many schools we are going to build, because that is the responsibility we were given by the people when we were elected. And the president told us to focus. Ila kwa baadhi ya watu, naibu rais ameubeba mzigo wa Mlima Kenya, hasa wanaohisi kuwa serikali ya Kenya Kwanza haijatimiza ahadi zake. The Keno Marwa Road, you know what happened. You know what happened to Nyandarua Nyeri Road. So that is why there's a lot of discomfort in Mount Kenya, because we feel like somebody has taken us for a ride for our votes. And as leaders, at some point, we will get maybe none of us being re-elected back when people make up their minds. Things are tough. We must really be very, very careful not to politic more,
We need to focus on the people. I can only urge Mount Kenya to remain united, Kenya to unite, and to focus on Wanjiku. I think the real political kingpin is Wanjiku. Anyone interested in destabilizing this mountain better know the truth, that we may seem like we will be broken, we will be divided, but we shall rally together when the time comes. Rest assured of that. This is NTV. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. The moment I feel my pain starting to fade, it's like I'm going back to myself on a really good day. Panadol Extra releases you from strong pain. Panadol, release starts here. When you're finally released from pain, that moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. Maybe one day you will be able to forgive me. I cannot force an emotion that I don't feel. Only time will tell. Who is Simona? She's the girl he's dating right now. How quickly men forget their past love. Exactly my reaction. Rodrigo hurt you, didn't he? He's a Murderer! Is that what you want to say to Bursho? Is Rodrigo a murderer? Head over heels. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Population Services Kenya is a leading non-governmental organization that works towards improving the lives of Kenyans, and our purpose is better health and well-being. We play a multifaceted role towards reducing gender-based violence, towards capacity building and empowerment of communities, with a lot of emphasis on women and girls. We are very excited to be partnering with the Nation Media Group and also other stakeholders in celebrating International Women's Day. On International Women's Day, which will be held on 8th of March, I will be attending the gala dinner to celebrate women's excellence and rally for more resources for women. See you there. Pata
taarifa teke na e-paper. Stay in the know on the go, getting the full story bila ngori. To sign up, choose your preferred subscription. Use the promo code SUBZ22 to get 20% off and pay. Get your favorite newspaper and enjoy the truth anywhere, anytime. For inquiries, email epaper@ke.nationmedia.com or call 0790 111 111. Subscribe today and get your taarifa teke. This is NTV. If you come out here and you build something of great value, you can make it. That's what's amazing about Silicon Valley, and that's why you see everyone flocking towards Silicon Valley. It's really that place where there's this groundswell of smart people